write a word like inclusive method. Okay, now what is the difference between inclusive and exclusive? আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছিলাম যে inclusive method is what. So in this case, inclusive method, এই যে ক্লাসগুলো বেসিক্যালি ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ক্লাস, টু টাইপস অফ মেথডস আর দেয়ার। একটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ, একটা এক্সক্লুসিভ। মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল যেমন তৈরি করি তখন দু রকম টাইপের ভাবে বানানো যায়, একটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ প্যাটার্নে বানানো, একটা এক্সক্লুসিভ প্যাটার্নে বানানো। এই যে আমরা যেটা বানিয়েছি সেটা ইনক্লুসিভ প্যাটার্ন। ইনক্লুসিভ প্যাটার্ন মানে কি একটু আমি তার আগে বেটার ইফ ইউ গো ফর এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ইনক্লুসিভ প্যারালালি, আমি যদি দুটো একবারে দেখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এবার এই শেয়ারিংটা দেখো, ওয়ার্ড ফাইলটা, এই নোটটাই পাঠিয়ে দিয়েছি অলরেডি। হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমে এই নোটটা আছে, দেখবে স্ট্যাটিস্টিক্স নোট 2 এই নামই আছে। হ্যাঁ, স্ট্যাটিস্টিক্স নোট 2 বলেই আছে, অলরেডি পাঠানো আছে, একবার দেখে নেবে, বুঝতে সুবিধা হবে আর কি। আমি একবার দেখাই এক্সাম্পল পারপাস হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ইনক্লুসিভ। So let us go for this illustration 1, 8 and 9. ভালো করে দেখো, illustration 8, illustration 9, ভালো করে দেখো। For both the two cases, the frequency of the number of students same, 15, 25, 30, 20, 10, etc. Total number of student is 100. এখানেও তাই, 15, 25, 30, 20, 10, 100. But the architecture of the structure of the class is different, a little different. কি different? প্রথম ক্ষেত্রে that is called exclusive type, 0 to 10, ভালো করে দেখো মার্কস এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাসের কনসেপ্টটা। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, but for the case of inclusive, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. So গল্পটা কি? For the case of exclusive, previous class upper limit coincide with the next class lower limit. I repeat, for the exclusive, previous class upper limit coincides with the next class lower limit. But for the case of inclusive, that is different. Previous class up for the inclusive, previous class ধরো প্রথম ক্লাসটার আপার লিমিট কত 9, মাউসটা দেখো 9, পরের ক্লাসটা আপার লিমিট কত, এই লোয়ার লিমিট কত 10, 10. So they are different. But for the case of exclusive, they are smoothing like this. But why they are called inclusive and why they are called exclusive? When you calculating or when you counting the number of entries lies within this class, for the case of inclusive distribution, up from the 0 and up to 9, all types of possible entries are there. So there are, that is, the upper limit value is included in the counting. But for the case of exclusive, upper limit value is not included in the counting. Because when you calculating the marks between 0 to 10, actually we calculating the marks between 0 to 9, not 10. Okay, that means if someone gets 10 in the statistics, he will be in the second class, that is 10 to 20. বুঝা গেল? তার মানে যেটা বলতে চাইছি, ইনক্লুসিভ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে আপার লিমিটটা ইনক্লুডেড হয় না, সরি এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশনে আপার লিমিটটা ইনক্লুডেড হয় না। কেন, কিরকম? তার মানেটা হচ্ছে
যখন আমরা কাউন্টিং করতে যাব, যখন আমরা র ডেটাকে কোন ক্লাসের মধ্যে পড়বে এটা যখন আমরা টেস্ট করব, চেক করি ফর দ্য ইনক্লুসিভ প্যাটার্নে যদি ডিস্ট্রিবিউশনটা ভাবি, তখন কিন্তু আপার লিমিট লোয়ার লিমিট সমস্ত ভ্যালুসগুলোকেই কিন্তু কাউন্টিং এ রাখি। বাট যখন এক্সক্লুসিভ প্যাটার্ন ডিস্ট্রিবিউশনে ভাবি, তখন আপার লিমিটটাকে, যে সব ক্লাসেরই আপার লিমিটটাকে কাউন্টিং এ রাখি না। তার মানে ফর এক্সাম্পল, যদি কোনো একটা র ডেটা 20 হয়, ভ্যালু 20 হয়, দ্যাট 20 উইল বি ইন দ্য থার্ড ক্লাস, 20 to 30 এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, নট ইন দ্য সেকেন্ড ক্লাস 10 to 20. Similarly, in the case of inclusive, there is no such standard problem, because if the value is 20, then automatically that is in the third class, because for the second class there is no entry like 20. Second class entry হচ্ছে 10 থেকে 19, 10 to 19. Okay, so there is a basic difference between exclusive and inclusive. And if we for this particular example, if we can convert this class limit as upper limit, or sorry, exclusive, like we can write it 40 to 44. Then the next class will be 40 to 48. Then the next class will be 48 to 52. And then 52 to 56. And then 56 to 60. And then 60 to 64. But for both cases, the class width, both inclusive and exclusive cases, class width is fixed. So the difference is class width calculation. Inclusive case, when you calculating the class width, we take the upper limit also in the consideration. But for the case of exclusive, upper limit is not in our consideration. তাই তো, মানে ধরো ইনক্লুসিভ কেসে আমি যখন ক্লাস উইথ ক্যালকুলেট করবো 40 থেকে ফ্রম দা 40 to 43, আমি বলবো যে ক্লাস উইথ ইজ 4, বিকজ 43 minus 40 is equal to range will be 4. Similarly for the এক্সক্লুসিভ কেসে আমি যখন আপার লিমিট ক্লাস উইথ ক্যালকুলেট করবো 40 থেকে 44, তখন কিন্তু 44 কে আমি রাখবো না মাথায়, আমি ক্লাস উইথ ক্যালকুলেট করবো 40, 41, 40 to 43, that is the range is 4. Okay, for the case of class width calculation, both are same, but only difference in the case of exclusive, there is a smoothing, that is previous class upper limit coincide with the next class lower limit. Okay, another exclusive একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, ওটা আরেকটু একটু ছোট করে বোঝান না। এই ডিফারেন্সটা একটু দেখো তো, বুঝতে, এই যে আমার ইলাস্ট্রেশন 8 আর 9 কি বুঝতে পারছো বলো? স্যার দুটোতেই তো স্যার ডিফারেন্স আছে 10 করে। দুটোতেই ডিফারেন্স আছে 10 করে, তাহলে হয়ে গেল। কিন্তু দুটোর স্ট্রাকচারগত একটা ছোট প্রবলেম আছে। দেখো, মার্কস ইন স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রথমটা এক্সক্লুসিভে আপার লিমিট গুলো 10, 20, 30, 40, 50। ইনক্লুসিভের ক্ষেত্রে কিন্তু আপার লিমিটটা অন্যরকম। দেখো দেখি, হ্যাঁ স্যার। তার মানে এক্সক্লুসিভের ক্ষেত্রে যদি তুমি যাও, এক্সক্লুসিভের ক্ষেত্রে এইটার আপার লিমিট হচ্ছে 10, that is coincide with the next class lower limit. এসেছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে 9 এখানে আসেনি, কিন্তু 9 এর পর 10, 9 আসেনি। when কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে এক্সক্লুসিভের জন্য কিন্তু whatever we write 0 to 10, 10 to 20, whatever we write, actually when we counting from 10 to 19, not from 10 to 20. জাস্ট শুধু লেখার জন্য আমি জাস্ট লিখি 10 to 20, that is a smoothing concept. ওকে, স্মুথ করে দাও, মানে কন্টিনিউয়াস কনসেপ্ট ইউজ করা।
Okay, আচ্ছা স্যার this is the presentation pattern. But why we require this type of calculation? Why we require this exclusive distribution construction or inclusive distribution construction? আমি এটা পরে ব্যাখ্যা করব। Okay, I will explain it later. Why we require this exclusive? In general, আমরা যে অঙ্কটা করলাম, that is inclusive type, right? তাই তো? আমরা যে অঙ্কটা করলাম, that is inclusive type. হ্যাঁ স্যার Inclusive হ্যাঁ type. স্যার But why we require the exclusive type distribution pattern? Or rather, sometimes you must have to convert this inclusive distribution pattern into the exclusive. You are bound to do this. আমি পরে that I have to explain why we require this. বোঝা গেল? আমরা আমাদের এই দুটো টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন কেন দরকার শেখার দরকার, যদিও থিওরিটিগতভাবে ইনক্লুসিভটা মোর লজিক্যাল লাগছে, অনেক বেশি কনসেপচুয়াল লাগছে, অনেক বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি লাগছে, this distribution pattern, this class construction. But we required sometimes we require this exclusive type distribution also. When you require that type of distribution, rather if there is an example that is given in the inclusive type distribution and we must have to convert them to the exclusive due to some calculation purpose, why we have to do this? We have to explain in next classes. Okay. ওকে স্যার আচ্ছা, এবার আমি কিছু অঙ্ক দেখাই বোঝার সুবিধার্থে, যে ওই স্টার্চ রুল ব্যবহার না সবসময় যে করতে হবে এমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। একটা এক্সাম্পল দেখো। খুঁজছি, ওয়েট করে একটু। অঙ্কটা দেখো ভালো করে, অঙ্কটা এই লাইনটা আমি হাইলাইট করে রাখলাম, অঙ্কটা পড়ো। ফলোইং ডেটা কত স্টুডেন্টের? 40। So it is also given from the frequency distribution table taking 0 to 10 as the first class interval. Okay, so can you let us see this line. Interval size is 10. 0 to 10 মানে কিন্তু যদি if you go for the inclusive pattern, interval size is 11. But if you go for the exclusive pattern, interval size is 10 with is 10. ঠিক বলছি? হ্যাঁ স্যার And the largest item is 49. So we're taking all the classes interval like this. There is no such standard rule. কোশ্চেনটা এখন আসতে পারে, তাই আমি আগে উত্তর দিলাম যে পরীক্ষায় বলে দেবে না whether you can use the inclusive pattern distribution or whether you can use exclusive pattern distribution. Luckily এই অঙ্কটা যেটা দেখাচ্ছি এখন, that is exclusive type, because 10 to 20, sorry 0 to 10 প্রথমটা, then 10 to 20 exclusive, 20 to 30 exclusive, কারণ আগেরটার আপার লিমিট পরেরটার লোয়ার লিমিট হয়ে গেছে। পরীক্ষা কোনো বলে দেবে না, there is no such hard and fast rule whether you have to use exclusive pattern distribution or inclusive pattern distribution. That is purely of the depends on the student. তুমি যা খুশি করতে পারো, no tension. But if it is there is a common practice always, if there is a mathematical calculation involved, like you have to try to find mean, median, standard deviation or something like that. If there is a data analysis is involved here, for example, ধরো কোন একটা টেবিল, ধরো কোন একটা র ডেটা দিয়ে দিল, সেখান থেকে বললো টেবিল ফর্ম করতে, আমাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না, স্ট্যাটিস্টিক্স এর 5 স্টেপ ছিল, তাই তো? 5টা স্টেপ, 5টা মেথড, ক্লাসিফিকেশন, কালেকশন অফ ডেটা, দেন ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ডেটা, দেন মানে প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডেটা, and after that analysis of the data,
and then interpretation of the data. Analysis of the data involved some mathematical calculation. So ধরো পরীক্ষায় mathematical calculation আসলো, একটা raw data দিল. So when you are going for the mathematical calculation, always go for the exclusive pattern distribution form, because to calculate mean or any type of mathematical or any type of data analysis, মানে analysis of data যেটা 4 নম্বর স্টেপ ছিল, যেটা any type of data analysis, there is some mathematics involved on that part. You require exclusive pattern distribution, নাহলে মুশকিল হবে ক্যালকুলেশন করা। Okay, so this is the common practice. Although inclusive type distribution is quite easy to understand, but it's a common practice. Always go for the exclusive type distribution if possible. But using the Stark rule or the calculation that is involved or are related with the inclusive type distribution formation. আমরা যে আগের অঙ্কটা দেখালাম স্টার রুল বা রেঞ্জ এবং ওই উইথ ক্যালকুলেশন, ওগুলো কিন্তু পুরোপুরি ইনক্লুসিভ টাইপ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, not suitable for the exclusive distribution pattern. Only you have to adjust the inclusive distribution pattern with the exclusive if you required. Okay, there is no such standard rule. যে কি করবে, এই টেবিলটা দেখে নাও একবার, যে বোঝার সুবিধার্থে। আমি এখানে দুরকম ফাংশনিং প্যাটার্ন ইউজ করেছি, একটা হচ্ছে ট্যালি, একটা হচ্ছে বার। কেউ কেউ বার ইউজ করে, কেউ কেউ ট্যালি ইউজ করে, কেউ বার বলে ট্যালি বলে, ব্যাপার কিছু নেই আর কি। ভুল হয়েছে, এটা বারের ক্যালকুলেশনটা ভুল করে ফেলেছি, বুঝলে? আচ্ছা, তো বারটা ভুল করে লিখে ফেলেছি, এটা হবে না। ওকে, সরি, মুছে দিলাম কেন? So from the data you get it, কোথায় ডেটা গেল, এখান থেকে এই ডেটা পেয়ে যাবে। ওকে, প্র্যাকটিস করো, পেরে যাবে। আচ্ছা, এইবার যেটা আমার বক্তব্য, এই নোটের মধ্যে তুমি অনেক কিছু দেখতে পাবে। I already explained that most of the case details. তুমি একবার বলে দিই, গো থ্রু করি, জাস্ট একবার দেখে নাও। Frequency distribution, naturally there are 3 types of frequency distribution will be there: univariate, bivariate, multivariate. And naturally only univariate in our syllabus, no bivariate and multivariate. Okay, now there is some terminology. There is discrete frequency distribution. Discrete means if you compare with the continuous, then I think you understand what is the meaning of discrete distribution. There is no difference in the case of frequencies. The only difference in the case of class construction. This is discrete distribution, illustration 4, and this is continuous distribution, because there is a range of data. There is a single values of data. I give you an example. The number of goals scored in a hockey match. 0 গোল হয়েছে কটা ম্যাচে? 20টা ম্যাচে। একটা করে গোল হয়েছে কটা ম্যাচে? হাউ মেনি ম্যাচ? 15 ম্যাচ। দুটো করে গোল হয়েছে হাউ মেনি ম্যাচ? 10 ম্যাচ। Number of goals 3, how many match? 3 match, and so on. 4 and above, this is. So there's the basic difference. Just একবার go through করবে, কোনো মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ। মানে তোমাকে যদি পরীক্ষায় লিখতে দেয়, গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডিসক্রিট ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, তুমি যেন বানিয়ে লিখতে পারো। এটাই লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। জাস্ট বিল্ড ইউর কনসেপ্ট যে ডিসক্রিট টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম দেখতে হয়, and continuous type distribution কিরকম দেখতে হয়। Okay, and this is class interval of discrete variables. Number of students present in the class. Student is a discrete variable because there is no fraction involved. এগুলো সব integers. Number of students, for example, height is not an integer. Basic difference দেখো, illustration 5 versus illustration 6, both two are continuous distribution, but
for the case of illustration 6, that is a discrete type variable. Although that is a distribution is continuous, but the variable is discrete. Why? Because the number of students present in the class, that is the distribution value. So number of student is a discrete value. Why? Because a student কখনো ফ্র্যাকশন হয় না, তাই না? হয় স্টুডেন্ট ভ্যালু 10, 20, 25, 10, 11, 12, 13 like this, 10, 12, 13, 14, whatever may be, but no fraction. But for the case of continuous distribution like height, it may happen your height is 142.34 centimeters. It may happen your height is 156.5 centimeters. So that may be fraction involved in this illustration 5 example. So that is continuous type variable and also continuous distribution, frequency distribution. But illustration 6 is a continuous distribution pattern. স্যার বলো বলো স্যার বলছি পাঁচেরটা আরেকবার বলুন না। পাঁচেরটা ভ্যালু ভ্যালু কি মানে কোন ডেটা আছে এখানে, ডেটাটা কি? নাম্বার অফ ম্যাচেস এন্ড গোল স্কোর। না না, নাম্বার অফ ম্যাচেস হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, কতগুলো গোল হচ্ছে ডেটা। ডেটাগুলো সব সিঙ্গেল ভ্যালু, কোনো রেঞ্জ নয় বা কোনো স্ল্যাব নয়। আচ্ছা আচ্ছা So it is discrete. বোঝা গেল? ওকে স্যার। Clear? Now it is হ্যাঁ 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 স্যার। illustration 5 দেখো, এখানে কে ডেটা, height of the student হচ্ছে ডেটা, and that is a variable because height of the student may be like 130, greater than 130 up to 180, আরো বেশি হয়, আমাদের দেশে হয় না, বাইরের দেশে 190, 200 সেন্টিমিটার লোকও আছে, whatever. যাই হোক, তো height of the student is the data, and number of students within the height like 30 to 130 to 140 হচ্ছে 5 জন, etc. Now illustration 6 সেটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন এক্সাম্পল। স্ল্যাবটা তাকিয়ে যাবো তাহলে বুঝতে পারবে। 10 to 40, 15 to 19, কন্টিনিউয়াস টাইপ রেঞ্জ, তাই তো? বাট দ্য বেসিক আর্কিটেকচারগত ডিফারেন্স আছে উইথ রেসপেক্ট টু illustration 5. কি? illustration 5 এর যে ডেটাটা হাইট, ডিস্ট্রিবিউশনটা কন্টিনিউয়াস, বাট ডেটাটাও কন্টিনিউয়াস, মানে হাইট ডেটাটা ফ্র্যাকশন, মানে ফর এক্সাম্পল তোমার হাইট হতেই পারে 155.5 সেন্টিমিটার হতেই পারে, মানে ডেটাটাও কন্টিনিউয়াস ফ্র্যাকশন নিচ্ছে, আবার কি বলে এই মানে ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নটাও কন্টিনিউয়াস illustration 5 এর জন্য। illustration 6 এর জন্য ডেটাটা কন্টিনিউয়াস, সরি ডেটাটা ডিসক্রিট, বিকজ দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কখনো নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কখনো ফ্র্যাকশন হয় না। এই যে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস, এটা তো ডেটা, এটা কোনো ফ্র্যাকশন হয় না। কিন্তু তার একটা স্ল্যাব আছে, রেঞ্জ আছে, 10 থেকে 14 জন কবে ছিল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট, 10 জন থেকে 14 জন মতো স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট ছিল ক্লাসে। এরকম দিন কয়দিন গেছে? 8 দিন। আমি যখন বলবো 46, তার মানে আজকের দিনটা কাউন্টিং করব যে 46 নাম্বার অফ স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট। So they are like this. So this is one type of continuous distribution but discrete values. Now there is a class limit. I think you are already familiar with these two names, lower limit and upper limit. And there is another terminology, that is midterm. It's quite simple. Again, this is midterm is required. This convention, the naming convention is required for the data analysis. 4 নম্বর টপিক, মানে আবার বলছি টপিকগুলো আবার রিপিট করি, 6 এর টপিকগুলো: ক্লাসিফিকেশন অফ ডেটা, ট্যাবুলেশন অফ ডেটা, প্রেজেন্টেশন অফ ডেটা, অ্যানালিসিস অফ ডেটা অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ডেটা। 4 নম্বর টপিক, দ্যাট ইজ অ্যানালিসিস অফ ডেটা। সেখানে মিড টার্ম ক্যালকুলেশন করতে লাগে। কেন লাগে ডিটেলস আমরা বলবো, টু এক্সপ্লেন when we learn what is data analysis, etc. So midpoint calculation করতে লাগে। So what is the midpoint? Is a quite simple definition. Just
upper limit plus lower limit by 2. That is the midpoint of each class. Okay. For example, if there is a, for example, if you have a class like 10 to 14, what is the midpoint? 10 to 14. You can add 10 with 14. You can get 24 by 2. Borrow 12. 12 is the midpoint of this class. Mouse to dekho. Clear? Okay. Egoi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are some other definition like magnitude of the class interval, or you can say the width of the magnitude is sometimes called width. Sometimes called width. You can write, or we can write width. Width also. That's that is quite simple, like this, 10 to 14. That is 4. Again, there is a the width case is different for the case of inclusive and exclusive. We know that. Frequency, already know what is the meaning of frequency. Oh, na magnitude to width na, sorry. Modern definition of bhule gache. Width ta pore ache. Frequency of the class. আমরা সেটা জানি অলরেডি। ফ্রিকোয়েন্সি মানে এটা। এগুলো ফ্রিকোয়েন্সি সব, তাই তো? Open-ended distribution. That is another tricky type distribution. You see this. Open-ended distribution. Tricky distribution. Calculate দেখো. For the first class, there is no upper lower limit. And for the last class, there is no lower limit. So this type of distribution is called open-ended distribution. When you try to marks in statistics, ধরো কতগুলো ফেল করেছে, less than 30, সবই তো ফেল, তাই তো, less than 30. So if we try to find the table of student marks এরকমই marks, so you can form the table like less than 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. মার্কস, স্টুডেন্ট মার্কস যদি আমি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি এরকম টাইপের। সো এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা বলি ওপেন এন্ডেড ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, and you already understand what is the basic difference between exclusive and inclusive, so no need to explain this, I think. Okay, now this is one type of important, এই পরের দিন ব্যাখ্যা করব। This is one of the how can you convert the exclusive type, sorry, how can you convert the inclusive type distribution into the exclusive type distribution by using the correction factor. আমরা আবার বলছি, ডেটা অ্যানালিসিস করতে গেলে আমাদের ইনক্লুসিভ টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে খুব একটা কাজ হয় না, আমি আগেই বলেছিলাম। সো when you are dealing with the data analysis like mean, median, mode and standard deviation etc. for the univariate data, so we are always stick with exclusive type distribution. Okay, and if for our if example there is some inclusive distribution is given, then you have to convert that inclusive distribution into the exclusive pattern. Otherwise you cannot finding the analysis, you cannot calculating. Okay, so what is the rule so that we can convert the inclusive type distribution into the exclusive? By using the correction factor. আমি পরের দিন ডিটেইলস ব্যাখ্যা করব what is the meaning of correction factor. So that this is the application of the correction factor. After applying, this is inclusive type. Okay, see this table number 1, see the table number 1, a row 1, that is inclusive type, and you see the row 2. After using the correction factor, we converted the inclusive method into the exclusive method. How can I do this? পরের দিন ব্যাখ্যা করব। Using the correction factors.
Now, for that correction factor related, there is two terms, class boundaries and class intervals, that will be explained in the next day. Okay, আপাতত থাক, নেক্সট ডে এইটাও আমরা ব্যাখ্যা করব, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন মানে কি, এভরিথিং। ওকে, আজকে বন্ধ করলাম। ওকে স্যার। এনি কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আর না হলে শনিবার সকালে, স্যাটারডে মর্নিং। ওকে, বাই। Thank you, sir. Thank you.